Hi guys and welcome to my channel. This is Sumanth rides. So after a long gap ఒక షార్ట్ రైడ్కి వెళ్తున్నాం. సో షార్ట్ సండే రైడ్. ఈరోజు వెళ్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ అనమాట. మేము తీసుకున్న రూట్ వచ్చేసి బిహెచ్ఎల్, దెన్ మియాపూర్, దెన్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 6. అక్కడి నుంచి అరౌండ్ ఒక 25-30 ఉంటుందేమో. సో టోటల్ జర్నీ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి 45 to 50 ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్గా 2 days నుంచి అయితే రైన్స్ అయితే ఉన్నాయి, అస్సలు ఆగట్లేదు. అయితే పెద్దగా లేకపోతేనేమో ఇంకా పెద్దగా కంటిన్యూస్ అంటే కంటిన్యూస్ రైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం బిహెచ్ఎల్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి టువర్డ్స్ మియాపూర్ రైట్ సైడ్. సో గైస్, రైన్ అయితే చాలా పెద్దగా పడుతుంది. సో ఈ టైంలో గోప్రో వాడటం అంటే ఇంకా రిస్క్ అన్నట్టే, ఎందుకంటే బ్యాటరీ ఛాంబర్ ఓపెన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ అనేవి లోపలికి వెళ్తాయి. సో ఆల్మోస్ట్ మేము మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్ కూడా రీచ్ అయ్యాం. సో అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటాను. ఎక్కడైతే కొంచెం వర్షం దక్కుతుందో అక్కడ మళ్ళీ ఒక్కసారి గోప్రో యూజ్ చేస్తాను. సో స్టే ట్యూన్. 1 hour later. సో గైస్, ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాం. యాక్చువల్గా వాన ఎక్కువ ఉండేసరికి ఇంకా నేను గోప్రో ఇందాక లోపల పెట్టేశాను కదా, అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది రైన్. సో జస్ట్ ఫర్ ఏ గ్లిమ్స్ నేను మొబైల్తో ఒక షాట్ తీశాను. సో నేను, మై ఫ్రెండ్ నితిన్, సో ఇంకో 10-15 minutesలో మన పార్క్కి రీచ్ అయిపోతాం. సో వెదర్ అయితే సూపర్ ఉంది అసలు. సో బైక్ కూడా చూడండి. సో గైస్, ఫైనల్లీ రీచ్ అయ్యాం నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్ అర్బన్ పార్క్. ఇక్కడ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 9:30 to 5 ఉంది. మండే హాలిడే అంట. సో ఈరోజు సండే, మరి 9:30 అయింది, ఇంకా ఓపెన్ అయితే కాలేదు, అక్కడ లాకేస్ ఉంది. ఓ వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ అక్కడ పార్కింగ్ అట, సో రోడ్డుకి అవతల వైపు. సో గైస్, స్మాల్ అప్డేట్, ఇంకా పార్క్ అయితే ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడే నర్సాపూర్ విలేజ్కి వచ్చాం. సో ఇక్కడ బాలాజీ ఫుడ్ జోన్ అని ఒక ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటే అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాం. సో గైస్, ఫైనల్లీ పార్క్ అయితే ఓపెన్ చేశారు. సో ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. టికెట్ వచ్చేసి 50 rupees per head. సో ఇది టికెట్ కౌంటర్. సో కెమెరా కానీ గోప్రో కానీ తీసుకురావాలంటే 100 rupees అంట. సో ఇది వే, మనం అట్నుంచి వచ్చాం. నేచర్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మ్యాప్ ఉంది. సో మనం సెకండ్ పాయింట్ ఉంది కదా, వాచ్ టవర్, అక్కడికి వెళ్ళాలి. అక్కడ నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. ఐ థింక్ ఈ రోడ్ తీసుకోవాలి మనం. ఇది ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇదేమో న్యూ రూట్, ఇది కొంచెం లాంగ్ అలా పైకి తీసుకెళ్తుంది. సో ఇదేమో కొంచెం స్టీప్ ఉంటుంది. ఫుల్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్న పాత్ కూడా చాలా స్టీప్గా ఉంది.
ఇక్కడ చూడొచ్చు రాళ్ళతో చిన్న వేలాగా చేశారు. చాలా అంటే చాలా స్టీప్ ఉంది. 500 మీటర్స్ అన్నారు కానీ అంతకంటే ఎక్కువే ఉండొచ్చు. ప్లస్ వర్షం పడేసరికి అంత స్లిప్పరీగా ఉంది. ఇప్పుడు పైకి ఎక్కాలి. అక్కడి నుంచి స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఇలా రౌండ్ రౌండ్ తిరుగుతూ వెళ్తాయి. సో పైకి అయితే వచ్చేసాం. ఫుల్ గాలి వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఒకసారి మీకు వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. సో అది నర్సాపూర్ లేక్, చుట్టూ గ్రీనరీ. సో ఇక్కడ కూర్చోడానికి ఇలా పెట్టారు స్టూల్స్ లాగా. సో అటు చూడండి, వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది. సో డెఫినెట్లీ రికమెండెడ్ ఫర్ మాన్సూన్ టైం. సో గైస్ బయటకైతే వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోమ్. ఇంకా వర్షం అయితే తగ్గలేదు, పడుతూనే ఉంది.